Señores, escuchando a Jerome Powell, disculpen. At a brisk pace. We've covered a lot of ground, and the full effects of our tightening have yet to be felt. In light of how far we've come in tightening Nosotros hemos llegado muy lejos reduciendo los intereses. Hemos roto nosotros. Jerome potential headwinds from credit tightening. Today we decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings. Looking ahead, nearly all committee participants view it as likely that some further rate increases will be appropriate this year to bring inflation down to 2%. Van a seguir subiendo los intereses. And I will have more to say about monetary policy after briefly reviewing economic developments. The U.S. economy slowed significantly last year. La economía de los Estados Unidos that economic activity has continued to expand at a modest pace. Although growth in consumer spending has picked up this year, activity in the housing sector remains weak. Largely la actividad en el sector inmobiliario se mantiene débil. Disculpen, señores. Committee participants generally expect subdued growth to continue. Jerome Powell habla de la subida de los intereses y por qué no lo subieron tanto. Okay, lo primero que dijo es que estamos comprometidos con llevar la inflación a un 2%. Okay, y por eso hemos decidido pausarlo. The labor market remains very tight. Over the past 3 months, payroll job gains averaged a robust 283,000 jobs per month. The unemployment rate moved up but remained low in May at 3.7%. There are some signs that supply and demand in the labor market are coming into better balance. The labor force participation rate has moved up in recent months, particularly for individuals aged 25 to 54 years. Está dando data, señores, data e información. And job vacancies have declined so far this year. While the jobs to workers gap has declined, labor demand still substantially exceeds the supply of available workers. FOMC participants expect supply and demand conditions in the labor market to come into better balance over time, easing upward pressures on inflation. The median unemployment rate projection in the SEP rises to 4.1% at the end of this year. O sea, lo primero que dijo es que seguimos comprometidos con bajar los intereses. Inflation remains well above our longer-run 2% goal. Over the 12 months ending in April, total PCE prices rose 4.4%, excluding the volatile food and energy categories. Está dando la data de la CPI de la inflación. In May, the 12-month change in the en mayo fue came in at 4%. A 4%, lo que vimos ayer. CPI was 5.3%. Inflation has y en abril somewhat since the middle of last year. Ha bajado, la inflación ha bajado. Pressures continue to run high. Pero la inflación sigue siendo alta. 2% has a long way to go. Nuestra misión tiene una oh my God. Oh my God, nuestra misión de bajar los intereses a un 2% todavía le falta mucho. 2.1% in 2025. Core PCE inflation, which excludes volatile food and energy prices, is projected to run higher than total inflation, and the median projection has been revised in the SEP up to 3.9% this year. Despite elevated inflation, longer-term inflation expectations appear to remain well anchored, as reflected in a broad range of surveys of households, businesses, and forecasters, as well as Bitcoin también cayendo con fuerza, señores, aunque era lo esperado. Pero es que se está cumpliendo lo que dicen los analistas. Pausamos y seguimos. Pausamos y seguimos. Mis colegas y yo sabemos que una alta inflación le ofrece a la población más trabajo. We are highly attentive to the risks that high inflation poses to both sides of our mandate, and we are strongly committed to returning inflation to our 2% objective. As I noted earlier, since early last year, we have raised our policy rate by 5 percentage points. We have been seeing the effects of our policy tightening on demand in the most interest rate sensitive sectors of the economy, especially housing and investment.
It will take time, however, for the full effects of Va a tomar tiempo para ver todo ese efecto, especialmente en la inflación. The economy is facing headwinds from tighter credit conditions for households and businesses, which are likely to weigh on economic activity, hiring, and inflation. The extent of these effects remains esa volatilidad del mercado. In light of how far we've come in tightening policy, the uncertain lags with which monetary policy affects the economy, and potential headwinds from credit tightening, the committee decided at today's meeting to maintain the target range for the federal funds rate at 5 to 5.25% and to continue the process of significantly reducing our securities holdings. Okay, eso no tiene que ver. As I noted earlier, nearly all committee participants expect that it will be appropriate to raise interest rates somewhat further by the end of the year. Ay, al final del año es que lo van a subir. How far and how fast we've moved, we judged it. Oh my God, espérate, yo escuché bien. To allow the committee to assess additional information and its Van a considerar subir los intereses otra vez a final de año. Policy firming that may be appropriate to return inflation to 2% over time. The committee will take into account the cumulative tightening of monetary policy, the lags with which monetary policy affects economic activity and inflation, and economic and financial developments. In our SEP, participants wrote down their individual assessments of an appropriate path for the federal funds rate based on what each participant judges to be the most likely scenario going forward. Estaba operando y me reventaron. Papi, no diga que el fundamental no mueve los precios. No sabía yo. 4.6% at the end of this year, 4.6% at the end of 2024, and 3.4%. O sea, la meta de bajar los intereses, diablo, tiene que venir un reportero y le diga, ok, ustedes tienen meta de bajar la inflación a un 2%, pero ¿en cuánto tiempo ustedes quieren hacer eso? Porque ellos pueden parar. Oigan lo que estoy diciendo aquí para que ustedes entiendan que yo estoy haciendo mi tarea. Yo estoy haciendo mi tarea para no dejarlo con duda a ustedes aquí. Yo hago mi tarea, papi. Un reportero le tiene que preguntar, ok, Jerome, atiende. Tú quieres bajar la inflación a un 2%. Perfecto. ¿Cuándo tú prevés bajar la inflación a un 2%? Es la pregunta importante aquí. Porque, ok, que yo quiero ser millonario. ¿Entiendes? Pero yo no voy a forzar la jugada para hacerme millonario mañana. Entonces, una pausa de la subida de los intereses puede ser hasta diciembre que pausen la subida de los intereses. ¿Entiende? Que la pausen, no la van a bajar. Pausan la subida de los intereses hasta final del año. Que por favor alguien le haga esa pregunta. Everything we do at the Fed is in service to our public mission. We will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you, and I look forward to your questions. Colby. A ver. Thank you, Colby Smith with the Vamos a Financial ver, la Times. pregunta. I'm curious what gives you and the committee the confidence that waiting will not Estoy be counterproductive curiosa por saber qué le da la confidencia a ustedes para parar ahora. Interest rate sensitive sectors like housing, while they felt the drag of the past Fed actions, Es buena have started pregunta. to recover in ¿Qué some es lo que le da la regions, confidencia a and ustedes de detenerse ahora? Como most está en la recently casa y easing. todo. So, I guess I would go back to the beginning of this tightening cycle to address that. So as we started our rate hikes early last year, we said there were three issues that would need to be addressed kind of in sequence. And that of the speed of tightening, the level to which rates would need to go, and then the period of time over which we'd need to keep policy restrictive. So at the outset, going back 15 months, the key issue was how fast to move rates up, and we moved very quickly by historical standards. Then last December, after 4 consecutive 75 basis point hikes, we moderated to a pace of 50 basis point que pasó y cómo ellos actuaron. to 3 25 basis point hikes at sequential meetings. So it seemed to us to make obvious sense to moderate our rate hikes as we got closer to our destination. Exacto. So the decision Tiene sentido para nosotros moderar eso mientras nos vamos acercando. And ultimately to hold rates steady at this meeting, I would just say it's a continuation of that process. The main issue that we're focused on now is determining the extent of additional policy firming that may be appropriate to return como que inflation. nosotros fuimos bien agresivos al inicio, pero mientras nos acercamos al punto, le estamos bajando. Are separate variables. Given how far we have come,
it may make sense for rates to move higher, but at a more moderate pace. I want to stress one more thing, and that is that the committee decision made today was only about this meeting. We didn't make any decision about going forward, including what would happen at the next meeting, including we did not decide or really discuss anything about going to an every other meeting kind of an approach or really any other approach. We really were focused on what to do at this meeting. Estoy en venta, ayer BTC me dio venta, mi análisis me dio que bajaría para subir. Any sense of the initial support at this stage for that move? So again, we didn't make a decision about July. I mean, of course, it came up in the meeting from time to time, but really the focus was on what to do today. I would say about July, two things. One, decision hasn't been made. Two, I do expect it to be a live meeting. En julio tenemos que volver a hablar. Thanks, Howard Schneider with Reuters. I was just wondering if you could help us understand. Que tú nos ayudes a entender la narrativa. In the dots, stronger GDP, un GDP más fuerte, slower progress on menos inflación. Y me estoy preguntando, ¿de dónde está viniendo la desinflación? ¿De dónde está viniendo? ¿Cuál es la narrativa? Se está viendo un poquito messy. The data came in, I would say, consistent with, but on the high side of expectations. So, and if you go back to the former SEP, the last SEP in March, you will see that growth moved up. These are not huge moves, but growth. Marciano, es un video reaccionando de la doctora. Ya está así. Ya está, lo están editando. Estimates moved up a bit, and you know, all three of those kind of point in the same direction, which is, you know, that perhaps more restraint will be necessary than we had thought at the last meeting. So, although the level, frankly, is pretty, the level of 5.6 is pretty consistent if you think about it, where the federal funds rate was trading before the bank incidents of early March. So we've kind of gone back to that. So your question is, where's the disinflation going to come from? ¿De dónde viene esta desinflación? I don't think the desinflación? story has really changed. No siento que la historia ha cambiado. El comité ha dicho consistentemente y cree que el proceso va a ser un proceso gradual, va a tomar tiempo. Y yo siento que tú vas a las tres partes para el core PCE inflation. You start with goods. With goods, we need to see continued healing in supply conditions, supply-side conditions. They've definitely improved a substantial amount, but if you talk to people in business, they will say it's not back to where it was. So that's one thing, and that should enable goods prices to continue, goods inflation to continue to come down over time. In terms of housing services inflation, that's another big piece, and you are seeing there that new rents, new leases are coming in at low levels, and it's really a matter of time as that goes through the pipeline. In fact, I think any forecast that people are making right now about inflation coming down this year will contain a big dose of this year and next year will contain a good amount of disinflation from that source. De desinflación de esa fuente. Probablemente eso va a venir más lento de lo que pensamos. Para los que están llegando ahora, 600 personas, gracias. Por favor, cuando lleguemos a los 300 likes, le doy un resumen de lo que ha dicho Jerome Powell. Vamos, hagan ustedes su trabajo. Déjalo. Very broad and diverse sector. I would say in a number of the parts of that sector, the largest cost would be wage costs. It's the service sector, so it's heavily labor intensive. And I think many analysts would say that the key to getting inflation down there is to have a continuing loosening in labor market conditions, which we have seen. We have actually seen, you know, I go through a number of indicators suggesting there's been some loosening in labor market conditions. We need to see that continue. Mareo. The conditions that we need to see in place. Hay 600 personas. Okay, la condición are coming into place, and that would be growth meaningfully below trend. Las condiciones que nosotros necesitamos para que la inflación baje están cayendo en el lugar donde nosotros necesitamos verla para que la inflación baje. La cosa que nosotros necesitamos ver es parte del proceso y va a tomar un tiempo. Nick Tamaros of the Wall Street Journal. Chair Powell, what's the value in pausing and signaling ¿Cuál es el valor versus
de just pausa. hiking now. I mean, not to be flippant, but I don't lose weight just by buying a gym membership. Dije, ¿qué maldito sentido tiene eso? Pausar y decir que tú vas a seguir subiendo, en vez de mejor seguir subiendo y ya. Today, a majority of you think you're going to have to go up by 50 basis points this year. So why not just rip off the Band-Aid and raise Exacto, rates ¿por qué no today? simplemente So quitarle la banda y first I would say hacerlo that hoy? the question of speed La pregunta está muy is a difícil, muy separate buena. question from the question from that of level. Okay, so and I think if you look at the SEP, that is our estimate, our individual. It's really accumulation of our individual estimates of how far to go. I mentioned how we got to those numbers. In terms of speed, it's what I said at the beginning, which is speed was very important last year. As we get La closer and velocidad closer era to the muy destination, importante and according el to año the SEP, pasado. we're not so far away from the A destination. ver si yo in lo most quiero people's entender para accounting. explicárselo mejor. It's reasonable, it's common Es sense to go a razonable, little es slower, just as it sentido was común reasonable ir un to go from poquito 75 lento. basis points to 50 to 25 Como tuvo at every sentido y meeting. no, And de so, verdad, diablo, sí, es verdad. The committee thought overall that Es it was verdad. appropriate to moderate the pace, if only slightly. O sea, con lo que And está there are diciendo benefits to puede that. So ser that que gives us more en el information to próximo make decisions. meeting subamos 25% y en el otro no subamos. Yo le voy a explicar ahora. Adapt as we La make our pregunta del reportero fue, ¿por qué hacer una pausa ahora y después y dejar señales de que tú la vas a seguir subiendo? ¿Por qué no seguirla subiendo y ya? Entonces él le dijo que tiene más sentido de ir pausando. ¿Por qué? Porque la idea es ir subiendo los intereses suave. De la misma forma que primero estábamos en 75. Déjame escuchar a ver qué él dice. De la misma vez que hicimos 75, después bajamos a 50, después bajamos a 25. Fíjate que no hicieron 75. Como que tiene que dar el tiempo a que el mercado absorba ese porcentaje de subida. Entonces ahora le está dando tiempo a que el mercado absorba el 5%. En otro mes subimos 25%. Yo lo entendí, yo no sé si ustedes lo entendieron. It'll really be a 3-month period of data that we can look at. I think that's a Exacto, full para ver quarter el and comportamiento del mercado y cómo reacciona todo a eso. any 6 weeks. Pero no el mercado, yo no estoy hablando de la bolsa de valores ni de la criptomoneda, estoy hablando del país. Sector. We'll look at all the data, the evolving outlook, and we'll make a decision. Gina. Thanks for taking our questions. Gina Smilek, New York Times. You obviously, in your forecast, marked up the sort of path for growth, marked down the path for unemployment, and marked up the path for inflation pretty notably. I wonder, since Me March, pregunto what has desde changed marzo, to make ¿qué ha you think that the cambiado para economy's a lot more hacerte resilient and pensar que la inflation's gonna be a economía lot ha more cambiado stubborn? y que la And given inflación that, va a why bajar? do you feel confident that this is as ¿Por high qué as tú you're te going to sientes have to revise the seguro federal funds rate, or do you de think it's hacerlo possible we ahora? could have even a higher than 5.6% terminal by the end of this cycle? I mean, on the first part, I just think we're following the data and Yo also siento the que outlook. simplemente The estamos economy dándole is, the seguimiento labor a la market, data, a la I think, has información. surprised many, if not all, analysts over the last couple of years with its extraordinary resilience, really. It's just remarkable, and that's really, if you think about it, that's what's driving. It's job creation, it's wages moving up, it's supporting spending, which in turn is supporting hiring, and it's really the engine, it seems, that is driving the economy. So it's really the data. In terms of, Realmente la data lo que we always importa. write down at these meetings what we think the appropriate terminal rate will be at the end of this year. That's how we do it. It's based on Se our basa own individual en assessments of what the nuestro most likely individual acceso. path of the economy is. It can actually in reality wind up being lower or higher, and there's really no way to know. But it's what people think as of today. Eso es lo que, and es as que la as gente data come in, piense hoy. it Y can move mientras around entra during la the meeting data, period, it could wind up back in the es same lo place. importante. O sea, le está tratando de explicar por qué lo está haciendo de la manera que lo está haciendo. A lot of confidence that we can see where the federal funds rate will be that far in advance. Oye lo que dice Benjamin. ¿Por qué una persona tan aburrida maneja los hilos de la economía? ¿Y qué tú quieres que te pongan? ¿A Daddy Yankee o a Bad Bunny? Mamonzón. ¿A quién tú quieres que te pongan, papi? Vamos a subir los intereses, Bad Bunny, ve.
¡Ey, señores! Sabe apoyo, Bulín 47, va a venir Bulín. 7 pollos, 7 pollos, vamos a subir los intereses. O a mantequilla, tú quieres que te pongan. Charlatán. Dios mío. No voy a abrir mi micrófono y tengo mucho trabajo. Él está explicando lo mismo, señores. Él está explicando lo mismo, Es lo mismo. ¿Se fue el audio de quién? Ay, coño. Of course, these days, Y ahora, financial conditions begin to tighten well in advance of actual rate hikes. So if you look back when we were lifting off, we started talking about lifting off. By the time we had lifted off, the 2-year, which is a pretty good estimate of where policy is going, had gone from 20 basis points to 200 basis points. So in that sense, tightening happens much sooner than it used to in a world where news was in newspapers and not, not on the wire. So that's different, but it's still the case that what you see is interest-sensitive spending is affected very, very quickly, so housing and durable goods and things like that. But broader demand and spending and asset values and things like that, they just take longer, and you can pretty much find research to support whatever answer you would like on that. So there's not any certainty or agreement in the profession on how long it takes. So, then that makes it challenging, of course. So we're looking at the calendar, we're looking at what's happening in the economy, we're having to make these judgments. And again, it's one of the main reasons why es una de las principales razones por qué tiene sentido hacerlo ahora mucho más moderado. Eso es. Ultimate endpoint. I can't point to a specific. Eso es lo que yo estoy entendiendo. Ya él lo tiene que hacer más moderado. Comenzó en 75. 75, 50, 50, 25, 25, 25, 25, después uno sin nada y después le mete otro 25. I was curious if you could give us an update on what you're seeing on credit tightening since the bank incidents Dan from un March update and how you're de qué tú teasing estás that viendo out con los apart créditos from del these banco. effects. So it's too early still to try to assess the full extent of what that might mean, and that's something we're going to be watching, of course. And if we were to see what we would view as significant tightening beyond what would normally be expected because of this channel, then we would factor that into account in making rate decisions. So that's how we think about it. Let's go to Chris. Thanks. Chris Rugaber at Associated Press. You mentioned that many of the trends are in place that you want to see. Core services ex-housing has come in pretty low in the past couple of months. And as you noted, a significant portion of core inflation is now housing prices
and then we've had some quirks in used car prices. So given that these trends are in place, I guess I'm sort of asking the flip side of Nick's question. Hay que ver, señores, porque mira qué pasa. Hay una relación entre los intereses, pero Bitcoin subió. ¿Qué tan importante está haciendo esto para Bitcoin si Bitcoin se despegó de esto? O sea, Bitcoin tuvo esta subida desde los 16,000, subiendo los intereses. ¿Tú me estás entendiendo, Ramón? Cada vez más Bitcoin se está despegando esto fue noviembre, ok. Ay, Dios mío, perdón. Bitcoin tuvo esta subida desde aquí a un 50%, un 78%, subiendo los intereses. ¿Ustedes entienden lo que yo estoy diciendo? ¿O no? We don't want to do, we want to do that with the minimum damage we can to the economy, of course, but we have to get inflation down to 2%, and we will. And we just don't see that yet. So, hence you see today's policy decision, both to write down further rate hikes by the end of this year, but also to, you know, to take, to moderate somewhat the pace with which we're moving. Just a quick follow-up. Quick follow-up. I mean, the last press conference you mentioned you didn't see wages driving inflation, and there was some research from the San Francisco Fed suggesting wages aren't necessarily a key driver, but you've talked about the labor market today and the need for softening. Can you give us a little more specifically of how you see the tight labor market driving inflation at this point? Thank you. Right. So I'm not going to comment on any particular paper, but I would say that I think the overall picture is that at the beginning, in early 2021, inflation. Wait, ¿qué pasó? Was really becoming, to some extent, supply chains got all snarled up. So prices went way up, inflation went way up. So that was the origin, and it wasn't really particularly about the labor market or wages. But déjame yo leer los comentarios, yo me voy. As you moved through 21 into 22 and now in 23, I think many analysts believe that it will be important, an important part of getting inflation down, especially in the non-housing services sector, to getting wage inflation back to a Señores, pero es que está hablando, él le está dando vuelta a lo mismo. Wages broadly move down, but just at a quite gradual pace. So, and that's a little bit of the finding of the Bernanke paper with Blanchard of a few weeks ago, which is very consistent with what I would think. Let's go to Michael McKee. Michael McKee from Bloomberg Radio and Television. You said in the past that you don't like to surprise markets. It's kind of been the Fed's view. A ti no te gusta sorprender los mercados, que los mercados deben de tener una idea de qué tú vas a hacer. También dijiste varias veces que si pensamos. You reiterated that again today, and that we would get to a point where inflation could be sticky. So I'm wondering, as we go into the next meetings, sobre el next meeting, Wall Street or others should look como at your Wall Street debe de haber la reacción. ¿A qué vamos a reaccionar? Tiempo o data. Si nada más cambia, si estamos viendo la misma data, la misma inflación en julio o en septiembre o en noviembre, ¿tú vas a moverte o es un tiempo que va a necesitar un poquito o va a reversar la inflación? Hypotheticals about different ways. Él no quiere responder de hipotético. Out of our way to surprise markets or the public. At the same time, our main focus has to be on getting the policy right, and that's what we're doing here, and that's what we'll do for the upcoming meetings. I will say the July meeting will be live, and we'll just have to see. I think you'll see the data. You'll hear Fed people talk. No le respondió. ¿Tú entiendes? Le hizo así a la pregunta. ¡Zua! Y buena la pregunta. ¿Tú crees que la inflación va a seguir bajando basado en lo que tú tienes? ¿O vamos a tener un punto de que no vamos a saber qué va a suceder? Si tú ves
if you just look at, I'll just point you to the forecast. So sí, ya yo acabé de decir lo que va a suceder. PCE inflation is running at about 4.5, a little higher than 4.5%, and the median FOMC participant thinks it'll go down to 3.9 on a 12-month basis. This is by the end of this year. So that's expecting pretty substantial progress. That's a pretty significant decline for half a year. So that's the forecast. Eso es lo que yo pienso va a pasar. We do try to be transparent in our Nosotros tratamos de ser transparentes, pero no te podemos decir nada, papi. And that's the number one thing. So that's how I think about it. Ya, eso es lo que yo pienso. Él no respondió. Victoria Guido with Politico. Could you talk about the Podría balance hablar sheet and how de... you're thinking about it? What, Okay, esto es el balance what are sheet. you Esto no nos looking importa. for to judge whether we're approaching reserve scarcity, and is Treasury issuance going to affect that? Also, are you considering lowering the RRP rate in order to take some pressure off banks? So let me say, first of all, on the Treasury part of it, if I can talk about that, and then go back to the balance sheet. So on that, of course, we've been very focused on that for a couple of months, as everyone has. Treasury has laid out its borrowing plans publicly. I think I saw the Secretary's comments yesterday to the effect that Treasury has consulted widely with market participants about how to avoid market disruption, and that they're going to watch carefully for that. So that's from the Treasury, which actually sets the borrowings. At the Fed, we'll be monitoring market conditions carefully as the Treasury refills the TGA. The adjustment process is very likely to involve both a reduction in the RRP facility and also in reserves. It's really hard to say at the beginning of this which will be greater. We are starting at a very high level of reserves and still elevated RRP to take up, for that matter. So we don't think reserves are likely to become scarce in the near term or even over the course of the year. La próxima reunión va a ser el 26 de julio. Part of the answer. We will, of course, continue to monitor conditions in money markets, and we're prepared to make adjustments to make sure that monetary policy transmission works. Was there another part of your question? Yeah. What are you considering lowering the RRP rate to help take some pressure off banks? So we have a number of, I would say, the RRP doesn't look like it's pulling money out of the banking system. It's actually been shrinking here lately. So I don't think that's not something we've thought about a lot over time. It doesn't really look like that's something that we would do. I think it's a tool that we have. If we want to use it, we can. There are other tools we can use to address money market issues, but I wouldn't say that that's something that's likely that we would do in the near term. Janelle Marte with Bloomberg. Have you seen sufficient cooling in the housing market to bring inflation down? For example, how does the recent rebound affect your forecast, and how does it factor into monetary policy? So certainly housing, very interest sensitive, and it's the first place really, or one of the first places that's either. Yo voy a ir cerrando, señora, porque tengo hambre. Y ya esto es lo mismo. So we certainly saw that over the course of the last year. We now see housing putting in a bottom and maybe even moving up a little bit. We're watching that situation carefully. I do think we will see rents and house prices filtering into housing services inflation, and I don't see them coming up quickly. I do see them kind of wandering around at a relatively low level now, and that's appropriate. Do you think you'll have to target that with further rate increases? Well, I think we look at everything. We don't just look at housing. So I think the way it works is cuando tenga dinero le voy a enviar Marciano. Okay. All over the country, they write down their forecast, and including their most likely forecast, including their rate forecast, and then. Muy buenos días, amigos y suscriptores del canal de finanzas. Estamos viendo a Jerome Powell y voy a hacer el video rapidito aquí para mandárselo a mi editor. La Reserva Federal acaba de subir nada los intereses. Es que tuvimos ¿cuántos meses subiendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Después de 10 meses de una subida desde marzo 2022, tuvimos 10 meses subiendo los intereses. Así que
subida de intereses, uno estaba acostumbrado, pero hoy, tal cual como decían, no Marciano, no yo, porque yo no soy nadie realmente, hoy los intereses se mantuvieron en un 5.25, lo que quiere decir que no subieron los intereses. Ahora, lo que dijo el viejito Jerome Powell, o lo que yo entendí, es que vamos a tomar una pausa para después seguir subiendo. Eso fue lo que él dijo, ¿verdad? Nuestra meta es bajar la inflación a un 2%. ¿A cómo está la inflación? A un 4%. Pero ¿qué pasa? Que cada vez es menos agresivo porque estamos más cerca a la meta. Tú no quieres seguir subiendo de 75. Es lo que dice Jerome Powell, no es lo que dice Marciano. Jerome Powell, yo estoy traduciendo aquí lo que dijo Jerome Powell en un idioma que tú entiendas. Él dice como que él no quiere subir 75 y que la inflación haga así y baje al 2% que él quiere y siga bajando y cree una deflación. Cree lo contrario a una inflación. No queremos eso. Entonces, por eso es que él explicó en el video ahora mismo que a lo primero él comenzó más agresivo, ¿verdad? Aquí estábamos en 0.25, subió 0.25, ¿verdad? Aquí fue cuando él le metió, subió 0.50, ¿verdad? No subió mucho. Además de que estamos hablando de un 1%. Aquí, ahí mira, de 1% a 1.75, ahí él se puso violento. Ahí él dijo, jódete, Marciano. Ahí él le metió el primer coñazo subiendo los intereses 75 puntos básicos de la noche a la mañana. Esta subida de aquí, ok, subió un 25% y aquí subió un 50%, está bien. Pero fíjate cómo él no lo hizo como que de 0%, porque mira aquí nada de esto, él subió. Nada de esto, él subió. Él venía y decía, estamos iguales. Estamos iguales. ¿Entiendes? Aquí él decía, estamos iguales, no hay problema. Pero después él comenzó a subir de manera gradual. ¿Ok? Subió 25 puntos, subió 50 puntos y ¡pam! Subió 75 puntos porque ya el plan era bajar la inflación. Duró 1, 2, 3, fíjate, 3, 4 meses duró subiendo de 0.75 los intereses. De un día para otro, él subía 0.75. Imagínate tú que yo te voy a hacer un préstamo a un 0.1 anual a un 0.175%. Él lo subió con esa velocidad. ¿Qué pasó? Bancos quebraron, bancos de todo, y aquí le bajó. De 4 solamente le subió 50 puntos en noviembre. Ve, ya como que le bajó, pero también 50 puntos es mucho. Y aquí también, ¡pam!, subió. Aquí ya él cambió para 25. Subió 25 puntos. Entonces tuvimos 1, 2, 3 meses subiendo de 25. Tú ves, desde 4.75, ¡pam!, 1, 2 y 3. 4 y llegamos a 5.75. ¿Ok? Digo 5.25, perdón. Que eso fue en mayo, que él lo subió ahí, subió 0.25 y ahora lo dejó igual. Lo dejó igual. Ahora, ¿qué es lo que él dice? De que es igual que él lo dejó, no es que él se está deteniendo y que ya se jodió todo, ya. Nos detenemos y ya. No. Es parte de esta misma subida, lo único que la está dividiendo para que sea más fácil. Porque él podía, aquí, ¿cuánto él ha subido? Un 5%, ¿verdad? Desde 0.25 a 5.25. ¿Cuánto es eso? Dígame cuánto es eso. Vamos a ver si los comentarios me están poniendo atención. Desde 0.25 a 5.25, ¿cuánto él ha subido en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 meses? ¿Cuánto él ha subido? Necesito ver si me están poniendo atención, pues yo necesito ver si me están entendiendo. 5%. Estás en lo correcto, Benjamin.
Totalmente correcto. Pero él no subió esos 5% en un solo fuetazo. ¿Tú ves? Él lo subió mes tras mes. Ahora, lo que dice Jerome Powell es que él lo va a seguir subiendo, pero no ahora, porque la idea es ir suave y es lo que tiene sentido común. Yo no sé por qué la gente no entiende tanto ese concepto y los entrevistadores no lo entienden, aunque yo sé que los entrevistadores deben de hacer la pregunta. Pero es lo que dice que y todo eso, el show completo era preguntándole qué puede cambiar y él dice, nada tiene que cambiar. Que si yo qué, que si las cosas siguen igual, que si tú vas a aumentar o va a bajar. Mientras tengamos una inflación, el otro mes, si tenemos una inflación de 3.0, es que tú te tienes que aplicar el sentido común. Si el mes que viene la inflación está en un 3.5, perfecto. Vamos a subir 0.25. Si la inflación está en 4%, perfecto. Vamos a subir 0.25. Si la inflación baja a un 2%, ya ahí yo te puedo decir a ti que él pause los intereses. Porque ya bajó al 2% y él lo pause. Pero es sentido común. Ahora, si la inflación sube, ahora todo depende de la inflación. Otra vez, porque si la inflación que ahora está en 4%, sube otra vez a un 5%, tú sabes que él va a tener que volver a venir a ser agresivo. ¿Entiendes? Agresivo. En el próximo meeting, que va a ser el 26 de julio, en 5 semanas, 6 días, 22 horas y 56 minutos. Suscríbase, que nosotros hoy vinimos corriendo a hacerte live stream. Hice un error de novato. Vi que era a las 2 p.m. hora New York y pensé que era a las 2 p.m. hora Chicago. Hice un error de novato. Ahora, ¿qué dice el mercado? No, Marciano. ¿Qué dice el mercado hasta ahora? Que en el próximo meeting él va a subir. En un 71% dice que él va a subir. Esto cambia. Esto cambia. Y un 28% dice que él lo va a dejar igual. Pero esto puede cambiar. ¿Ok? Esto puede cambiar porque mira aquí la probabilidad de ahora, pero hace una semana. Espérate. Ok. Ok, ya. Aquí es la probabilidad actual, un 0.28. Pero ayer un 60% pensaba que él lo iba a cambiar. Y la semana pasada un 50% pensaba que él lo iba a cambiar. ¿Ustedes entienden esta parte de aquí de la gráfica? Díganme si lo entienden. O si se lo explico otra vez. La subida de ese viejo ha subido o bajado. Marciano, tu video del AirTag es falso. No, papá, yo no hago videos falsos. Tu mamá hace videos falsos. Tu mamá hace videos falsos. Yo no hago videos falsos. Tu mamá hace videos falsos. Ahora, yo quiero analizar esto de que yo creo que Bitcoin se está despegando de esto. Porque, bueno, no se está despegando porque ha seguido subiendo y Bitcoin lo que ha hecho es subir desde diciembre. Cuando él estaba aplicando esa subida de 0.75, Bitcoin siguió subiendo. Yo creo que desde aquí, desde que él cambió de 0.75, que él comenzó a subir 50 y 25, 25, 25, ya Bitcoin comenzó a subir. La gente se lo sospechaba. Mi gente, esto ha sido todo por este video. Cortito con lo que dijo Jerome Powell. Seguimos aquí, estoy cansado. Si el video le gustó, como siempre, una manita arriba. Marciano Finanzas. Él sigue hablando todavía, pero yo no creo que ya vayan a... Thanks. So the topic of wages in the labor market and dynamics in the labor market is about as central a topic to our discussion. Me voy a comer, me tengo hambre. It's very labor economics. Él sigue hablando, pero yo honestamente no creo que él va a decir nada. Eso ha sido todo por este video. Si le gustó, como siempre, una manita arriba. Marciano Finanzas, cierre sesión. Bye bye YouTube, bye bye. Sí, me tengo que ir, me entró un cansancio. No, estoy cansado. Lo siento.
Hablamos ahorita. Me entró un cansancio fuerte y tengo hambre. Voy a descansar, loco. Ayer no dormí bien. Bye, bye. Los amo.